Jiribam ngi ningsing khulda laiba district hospital amani haijarabasu community health center gi thakta leiribana ana layangi lamda jiri miyam gi khudong chadaba kaya chawna mayok na dun lakli bani masimangna hospital monitoring committee amadi atai loop kaya ga punna khusam na duna thakara gi mamangdagi OPD yauna atai office kaya thonglonjinduna iho kaya sagatuna lakhibani chairang asida chief medical officer jauna atai doctor kharasu transfer tawkhibadagi achawbo iho amasu laikhrabani adumapu tha asigi hogolak अनौब चीफ मेडिकल ऑफिसर जाऊना डॉक्टर खरग लोनना जिरीबाम थारक्तुना निंगथीना अना लायंगी थबक चथनबा थबक पाइखतपा होरखिबनी हेन निंगसिंथानिंगाय ओरिबदी गंसीदगी हॉस्पिटल असिदा अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन अमदी एक्सरे मशीन इंस्टॉल तौदुना नौना थबक पाइखतपा हौखिबसिनी अनौब मशीन सिंग असि थबक पाइखतपा हौनबगी हौदोकपा निमित्ता डिप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शेख मोहम्मद जाकिर चीफ मेडिकल ऑफिसर विनय प्रसाद साहू जाऊना अतई डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर कयासु सरुक याखी थौरम अदुबु सरुक याबा लाखिबा डिप्यूटी कमिश्नर ना हॉस्पिटल असिदा हेक थुंगलबगा अकोबगी फिवम कोइना चतुना यंगसिनखी मेटर्निटी वार्ड याउना अतई वार्ड सिंगी फिवमसु यंगसिनखी तुंगदा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जिरीबामना सिनबा PC and PNDT अमसुंग जेंडर डिटर्मिनेशन की मतंगदा पांगथोकपा नोमगी ओइबा वर्कशॉप अमसु हौदोखी हौदोपकी थौरम अदुदा चीफ गेस्ट ओइना सरुक जाखिबा डिप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार ना असुमना हाय dialysis unit is being installed which may take some time but it will be also a very helpful for every section of people. So far people from the Jiribam they are mostly rely on the Silchar Medical College. And at one point of time, some tag was given to this hospital of Jiribam as a referral hospital, which was really hurting and paining to us. But now, somehow, medical team under the leadership of our chief medical officer, they are in the position to change those tags. Now, people from the Jiribam, for any kind of treatment, they will get all maximum possible treatment in the Jiribam district hospital itself. This is just a beginning and it will go for a long way. This 50-bedded hospital will be definitely fully functional. It may take time, but we need support from each and everyone. तसेंगना डायलिसिस तौबगी खुदोंग चाबा लेरगनी अमदी अल्ट्रासोनोग्राफी तौबगी खुदोंग चाबा फंगलगनी हाबसिमदी इम्फाल मयोलदगी थापना लेरबा जिरीबामगी दमक ओइनदी यामना चाउथोकचनिंगाइनी अदुबु हौजिक लाक्लिबो वहांगदी ममल यामलो मेचिन सिंग असिबु निंगथीना सिजिनबा हाइबा मतिक चाबा टेक्नीशियन सिंग मसिंग सुन लैतबा अमदी मतिक चाबा स्पेशलिस्ट डॉक्टर लैतबा असिनी डिप्यूटी कमिश्नर की वफम अमदा जिरीबामगी हॉस्पिटल असि रिफरल हॉस्पिटल हाइना मियामना तोइना ngangnakhi मरम अदुना नौना लाक्लिबा चीफ मेडिकल ऑफिसर ना जिरी मियामगी मिहुल मसक खंगना महाकी स्टाफ सिंगलना अंगंबा थाकता होनादुना हॉस्पिटल असिबु मपुंग फाबा हॉस्पिटल अमा ओहेनबा होनागदबनी हाबे सिपुन थोकनिंगाय ओय लोनना सियोमोनसु मनुंग मपान नायदना थमोय सेंगना थबक तौबा जिरी मियामनसु पामनरी नाकल मरमदा जिरीबामदा नौना सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ओना लाक्लबा शेख मोहम्मद जाकिर नसु असुमना हाय My duty is to protect the people in general from miscreants, from antisocial elements, from whoever indulges in giving a threat to the common public. And this duty of protection starts even before the child is born, when she is in the fetus. So, not undergoing sex determination and female feticide is very, very important for health of the society. Lastly, I would like to emphasize on the cooperation between different departments as we provide physical security or security in general to the hospital and to the other departments. You provide us with health security with all the health related problems that we face, and for that such cooperation and coordination is very important, and I hope it continues, and ultimately our goal and agenda of maintaining and developing the people of Jiribam and ensuring their welfare is of paramount importance.